This is lecture on Civil Procedure Code. Now we are covering sections of the Civil Procedure Code 1908. Up to 20 we have seen. Last, place of suing, where a case can be filed, that is a jurisdiction. இதுவரை நாம் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தின் வீடியோ பதிவுகளை பார்த்துள்ளோம். பிரிவு 20 வரை சிபிசி சட்டப்பிரிவுகளை பார்த்துள்ளோம். 20 முன்பு எந்த இடத்தில் ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்வது என்பதை இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் பார்த்தோம். பிரிவு 20 வரை பார்த்துள்ளோம். இன்று 21 முதல் section 21 onwards we are going to see section 21 onwards. Now, what is section 21? Objection to jurisdiction. If any suit is instituted or filed in a wrong jurisdiction with regard to jurisdiction, when it can be taken. So objection should be taken in proper time. That is to be taken into account by the court. So what says section 21? No objection as to place of suing shall be allowed by any appellant or revisional court. So in appellate or revisional court, you cannot raise any objection with regard to place of jurisdiction, want of jurisdiction. You cannot raise the same in the appellate court or revisional court. So you cannot take plea in the appeal or in revision. The lower court has no jurisdiction at all. இப்பொழுது எந்த ஆட்சேபனையும் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமோ அல்லது சீராய்வு ரிவிஷனல் கோர்ட் நீதிமன்றமோ ஏற்றுக்கொள்ளாது. இது கீழமை நீதிமன்றம், அதாவது ட்ரையல் கோர்ட், கீழமை நீதிமன்றம் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் எடுக்காமல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு, அதாவது சீராய்வு நீதிமன்றமோ அல்லது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமோ தெரியும் இந்த கீழ்கோர்ட்டுக்கு அதிகார வரம்பு கிடைக்காது என்று எடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு விளக்கம். Unless such objection taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. So it should be taken in the trial court. Any objection with regard to jurisdiction of the court should be taken as earliest possibility at the first instance court meeting, that is the trial court. So you have to raise an objection before the trial court. If that is not considered by the trial court, then you can take in the appellate forum. Without taking objection in the trial court, you cannot straight away raise a plea in the appeal. The lower court has no jurisdiction at all. That is the
the object of the act. So, unless such objections was taken, விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு இந்த வழக்கினை விசாரிக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்பதை எவ்வளவு சீக்கிரம் earliest opportunity எவ்வளவு முன்பே எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு முன்பே எடுத்திருக்க வேண்டும். ஒன்றா after appearing or after filing written statement. So, earliest opportunity in all cases where issues are settled and or before the settlement unless it has been consequent failure of justice. In all cases where issues are settled, so and in all cases in trial court issues are settled or at or before such a settlement, issues should be framed. Before framing issues, your objection should be taken unless there has been consequent failure of justice. Even after this objection, conduct in the case will end in the failure. So, these are the objections before issues has been framed. So, at the time of framing issues, you have to raise your objection. So, விசாரணை நீதிமன்றத்தில் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற ஆட்சேபனையை எழுப்பி இருக்க வேண்டும். அது எல்லா வழக்குகளிலும் எப்பொழுது என்றால் எங்கு என்றால் 7 வினாக்கள் வரையும் பொழுதோ அல்லது அதற்கு முன்போ அந்த ஆட்சேபனையை எடுப்ப வேண்டும். கான்சிக்வன்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், அதனால் நீதிக்கு உகந்தது ஆகிவிடும், பங்கம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற துணியில் அந்த அதிகாரம் வரம்பு இல்லை என்பதை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பிரிவு 21 கூறப்பட்டுள்ளது. Then second point in second subsection, no objection as to competency of a court with pecuniary limits of its jurisdiction allowed in any appeal and revision unless such an objection was taken in the court instance in all court issues are settled. Likewise, the place of suing, that is the here it is a jurisdiction as to place of suing, and here it is a pecuniary limit. The value of the suit is not properly done, and the pecuniary limit, this court has no pecuniary limit to try this case should be taken. Like in the above said subsection 1, it should be taken in the trial court and also before framing or at the time of settling the issues. So, further conducting trial ends in failure. Such objections should be raised in the trial court itself. So, the value of the suit is more. This court has no jurisdiction. These things should be taken at the earliest before settling the issue in the trial court itself. So, without taking them in the trial court, any objection with regard to pecuniary jurisdiction in the appeal or in revision court, that shall not be allowed. So, இந்த பிரிவு 2 என்ன கூறப்பட்டுள்ளதா, இந்த மதிப்பீடு வரம்பு, இந்த வழக்கின் மதிப்பீடு இந்த நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணை செய்யும் அதிகாரம் இல்லை. ஆகவே இந்த மதிப்பீட்டுப்படி இந்த வழக்கு விசாரணை செய்ய இந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பில்லை என்பதை 7 வினாக்கள் வரைதலுக்கு முன்பு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் எழுப்பியிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு
எழுப்பப்படாமல் நேரடியாக மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திலோ அல்லது மறுசீராய்வு நீதிமன்றத்திலோ எழுப்பினால் அது எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆகவே எந்த ஆட்சேபனையும் ஒன்றாக இடம் இது இந்த நீதிமன்றத்திற்கு இது விசாரணை அதிகார வரம்புக்குள்ளே அல்லது இந்த மதிப்பீடு இந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குள்ளே என்பதை எழுவினாக்கள் மனைப்படுவதற்கு முன்பு அல்லது அந்த நேரத்திலேயோ அந்த ஆட்சேபனையை எழுப்பி இருக்க வேண்டும். விசாரணை நீதிமன்றத்தில் எழுப்பாத ஆட்சேபனை எதுவும் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமும் அல்லது ரிவிஷன் கோர்ட் will not hear it. So any objection has with regard to jurisdiction of place or whatever the pecuniary jurisdiction should be raised in the trial court before or at the time of settling the issues. If in the trial court itself, if without raising any objection before the trial court, any objection is raised the first time in the appeal or in revision court, that objection cannot be taken into account by the lawyer, by the appellate or revision court. So that is the, and no objection as to executing court within reference local jurisdiction shall be allowed in the appeal. Likewise, any objection with regard to execution, it should be taken in the executing court at the earliest unless consequence of failure. So in place of suing, territorial jurisdiction, pecuniary jurisdiction, executing court, with regard to objections should be raised at the earliest point of time and also before the lower court concerned. Any objection with regard to territorial or pecuniary and the power of the executing court in the appeal or in revision court first instance shall not be taken unless it is taken in the trial court or executing court. So these are the fundamental with regard to objection as to the jurisdiction. I am stating one of the rulings with the Special Tahsildar Adirar Welfare Scheme, Mr. Gobinath, 2010 to MNJ, page 1039, Madras, equivalent citation 2010 to CTC 1, Madras. It has been held that the procedure are handmade of justice even if the objection is raised in earliest point of time could not be countenanced unless same results in failure of justice. So the procedure are handmade of justice even if the objection is raised in the earliest could not be countered unless same is failure of justice. So in this case, without jurisdiction you are trying the case, but it should be pleaded that it is ends in failure of justice. When there is no failure, then the objection cannot be taken into account. That is the jurisdiction of the court and objection. Then இந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறது என்றால், அவ்வாறு இந்த நீதிமன்றம் விசாரணை செய்யும் பட்சத்தில் அது நீதிக்கு உகந்ததாகாது, நீதி தோற்றுவிடும் என்ற ஆட்சேபனை என்ற கருத்தும் கூறப்பட வேண்டும். எவ்வாறு என்பதை கூறப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கூறப்படாத ஆட்சேபனையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதுதான் இந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டது. அப்ஜெக்ஷன் ஆஸ் டு ஜூரிஸ்டிக்ஷன், that is the same case law. For application of provision section 21, 3 essential elements are there. So in order to apply section 21 objections, there are 3 conditions given in the same judgment. Objection was taken in the court at the first instance, that is in the trial court objection should be taken, and it was taken at the earliest possible opportunity, and in case where issues are settled at or before the settlement, there has been a consequent failure of justice. So 3 conditions with regard to objections. It should be taken in the trial court itself,
first court instance, and it was taken at the earliest possibility. So that is at or before settling of issues, then there is a consequence of failure. If it is tried by this court, that is, it ends in the failure of justice. So these things should be conditions upon which only objection can be considered. அதே வழக்கில் என்ன சொல்லப்பட்டு உள்ளது என்றால், பிரிவு 21ற்கு 3 நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதாவது தாசில்தார் ஆதிடர். இந்த 3 நிபந்தனைகள் என்றால், முதலில் விசாரணை நீதிமன்றத்திலேயே அந்த ஆட்சேபனை எழுப்பியிருக்க வேண்டும். ரெண்டாவது, எவ்வளவு விரைவாக அந்த ஆட்சேபனையை தெரிவிக்க முடியுமோ தெரிவிக்க வேண்டும். அல்லது அந்த 7 வினாக்கள் வணைவதற்கு முன்போ அல்லது வணைவரும் போதோ அந்த ஆட்சேபனையை எழுப்பியிருக்க வேண்டும். இந்த நீதிமன்றத்தில் விசாரித்தால் அந்த நீதிக்கு உகந்ததாகாது என்ற அது ஒரு நிபந்தனையும் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். ஸோ அந்த அவ்வாறு அதிகாரமில்லாத நீதிமன்றத்தால் இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டால் அந்த தீர்ப்புக்கு பங்கம் ஏற்படும், நீதிக்கு பங்கம் ஏற்படும் என்பதை சொல்ல வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 conditions as settled one of the ruling. So 21B, bar on suit to set aside the degree on objection as to place of suing. No suit shall lie challenging the validity of degree passed in former suit between under whom they can litigate on the same on the ground of based on any objection of place of suing. So already a suit was conducted and judgment was passed. Then the appellate court normally did not take into account their objections as regard to the jurisdiction, pecuniary or executive power of the executing court. But a fresh suit is filed to set aside the degree for want of jurisdiction. That kind of suit is totally barred. So you cannot file a fresh suit for want of jurisdiction to set aside the degree already passed. So between the same party or some other parties or title or objection as place of suing. So a former suit already decided. இந்த 21A என்ற சொல்கிறால் ஏற்கனவே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட வழக்கினை தள்ளுபடி செய்ய, அந்த தீர்ப்பினை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். என்ன அடிப்படையில்னா, இந்த நீதிமன்றம் விசாரிப்பதற்கு அதிகார வரம்பு இல்லை. அதிகார வரம்பில்லாமல் இந்த நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பானை வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் அதிகார வரம்பில்லாதால் வழங்கப்பட்டதால் இந்த தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பானை செல்லாது என்று புதிதாக வழக்கு தாக்கல் செய்யக்கூடாது என்பதற்கு தடை, அதாவது பார் 21A என்று ஒரு பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆகவே ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட வழக்கினை அதிகார வரம்பில்லை என்று தள்ளுபடி செய்ய மீண்டும் புதிய வழக்கினை தாக்கல் செய்ய முடியாது. ஆல்ரெடி எஸ் case has been tried and decreed by a court, by a competent court, by a court. A fresh suit cannot lay. There is a bar to try a fresh suit on the basis of want of jurisdiction. So this is then power to transfer suit may be instituted in more than one court. So if there are numerous suits are filed in more than one courts, then who can transfer all the suits to one court? When a suit may be
in two or more courts and instituted one such court by defendant or after notice of the earliest in all cases are which are scheduled before such a settlement apply to transfer another court. The court to which such application is made after considering objection other parties shall determine which several courts have jurisdiction, the suit shall proceed. Here, if a party files a suit in one court and another party with regard to same subject matter filed another suit, suppose a suit is pending before the municipal court, a party then again coming to file a suit before the sub-court, another party files a case before the district court. There are three cases filed, that one is at municipal court and one is at sub-court and one is at district court. So, if it is so, various suits are filed on the same subject matter and parties are one and the same or some different parties are there, but more or less similar issues. At the earliest opportunity, we have to file a transfer petition before settling the issues or at the time of settling issues to transfer all the cases to one court which shall competent to proceed with the case. So, when இந்த 22 என்ன சொல்கிறது என்றால், 2-3 வழக்குகள் வெவ்வேறு நீதிமன்றத்தில் வெவ்வேறு தரப்பினரோ அல்லது அதே தரப்பினரோ அல்லது சம்மன் வந்த ஒருபாடு வெவ்வேறு நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தாக்கல் செய்து நிலுவையில் உள்ளது. ஒன்று உரிமை நீதிமன்றத்திலும், ஒன்று சார்பு நீதிமன்றத்திலும், ஒன்று மாவட்ட நீதிமன்றத்திலும் தாக்கல் அல்லது ஒன்று சார்பு நீதிமன்றத்திலும், ஒன்று மாவட்ட நீதிபதி பல்வேறு நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிலுவையில் உள்ளது. இந்த வழக்குகளை அந்த இஷ்யூஸ் அந்த இடைவினாக்கள் வணைவதற்கு முன்போ அல்லது அப்போ வணைவதும் பொழுதோ ட்ரையல் அது மாதிரி நீதிமன்ற விசாரணை செய்வதற்கு முன்பு அப்ஜெக்ஷன் ரைஸ் பண்ணி அந்த எந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்புள்ளதோ அந்த நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றம் சொல்லி உரிய நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து விசாரிக்க உத்தரவு பெற வேண்டும். ஸோ this is the section 22. If various suits are pending at different courts or same within the courts, and it should be tried jointly in order to avoid conflicting judgment. Sub-court may grant one degree, municipal court may grant another different degree, district court grant another. There is a conflicting decision will put the parties into trouble. In order to avoid conflicting judgments, so all the cases should be transferred to one court and tried jointly, or whatever it is, and it can be tried one and the same simultaneous trial or joint trial, whatever the situation requires. Then and it can be transferred, file a transfer petition before the competent court. ஆகவே இந்த வழக்கு ஏன் இவ்வாறு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த சட்டம் உள்ளது என்றால், ஒரே வழக்கை பொறுத்து மாவட்ட உரிமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பும், அதே பிரச்சனைக்கு சார்பு நீதிமன்றத்திலும் ஒரு தீர்ப்பு விதவிதமாக வழங்கப்பட்டால் அதனால் பார்ட்டிகளுக்கு மிகுந்த சிரமம் ஏற்படும். மாறுபட்ட தீர்ப்பினால் சிரமம் ஏற்படும் என்பதால் அனைத்து வழக்குகளையும் ஒரே நீதிமன்றத்தில் மாற்றி ஒரே நீதிபதியிடம் விசாரணை செய்து அல்லது ஜாயிண்ட் கூட்டாகவோ ஒன்றாக சேர்த்தியோ அல்லது ஒரே நேரத்தில் 2 வழக்குகளை முடிக்க சொல்லி
மாற்ற உத்தரவு பெற வேண்டும் என்பதுதான். ஸோ இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் வெவ்வேறு தீர்ப்புகள் வரக்கூடாது என்பதற்கு ஆக மட்டுமே வழக்குகளை மாற்றி தர அதனுடைய ஆட்சேபனையை எழுப்பி மாற்றவும் விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓபி ஃபைல் பண்ணி மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டு வாட் கோர்ட் அப்ளிகேஷன் லைஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓபி வேர் டு பி ஃபைல்ட், தட் இஸ் செக்ஷன் 23. Where several courts have jurisdiction or subordinate to same appellate court on any application, 22 shall be made to the appellate court. If all which is the appellate court for all courts, then the transfer of will lay in that appellate courts. Suppose 2 district courts, the case is pending, 2 district, then the appellate court is high court. So you have to file it. If there are 2 subordinate courts, then you have to file before the district court. If it is at Coimbatore, one is at Erode, then you have to file before the high court. So different high courts appellants and depends upon the subordinate courts with local limits, whether it is maybe district court or high court. So it may be days. இந்த வழக்கினை மாற்றித்தரும் விண்ணப்பமானது அந்த எந்த நீதிமன்றங்களில் உள்ளதோ அதற்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் எது என்று பார்த்து அந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இப்போ 2 சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ், 2 நீதிமன்றம், ஒரு 2 சார்பு நீதிமன்றம், 2 முனிசிபல் கோர்ட்டில் இருந்தால் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் போடலாம், அல்லது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் போடலாம். இப்போ 2 டிஸ்ட்ரிக்டில் பெண்டிங்காக இருந்ததுன்னா ஹைகோர்ட்டில் போடலாம். ஸோ சபார்டினேட் கோர்ட்ஸுக்கு அப்பல்லட் கோர்ட் எதுன்னு பார்த்து அதில் தான் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் தான் அந்த வழக்குகளை மாற்ற மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தென் ஜென்ரல் பவர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் வித்ட்ராயல். ஸோ used to procedure, the powers are given. How to file the petition is stated in the section 24. On application of any parties after notice to the party. So we have to file a transfer OP petition. After filing the petition and the case is taken and filed, notice should be given to other side. After hearing both sides, desired to be heard and on its own motion without such a high court may at any stage, either it is an application or the high court on its own motion without any application. So there are 2 conditions are given to power of the transfer. Either it may be by way of filing the transfer petition, or court on its own motion suo motu can transfer, the high court and district court at any stage can transfer any bundle. So there are இந்த 24 அதிகாரம் எப்படி உள்ளது என்றால், ஒருவர் மனு தாக்கல் செய்து வழக்குகளை மாற்ற சொல்லி கேட்கலாம், அல்லது உயர் நீதிமன்றமோ அல்லது மாவட்ட நீதிபதியோ அவர்களாகவே முன்வந்து ஒரு வழக்கினை, பல்வேறு வழக்கினை ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி உத்தரவிடலாம். ஸோ transfer any suit or appeal proceeding pending before the trial court subordinated and competent to try and dispose of. ஸோ இந்த வழக்கில், இந்த பிரிவில் மனு தாக்கல் செய்து தரப்பினர்களோ மாற்று உத்தரவு பெறலாம், அல்லது நீதிமன்றமே தானாக முன்வந்து வழக்குகளை மாற்றி உத்தரவிடலாம் என்பதுதான் இதற்கு. அதே மாதிரி withdrawal of any suit or appeal in any court subordinate to it to try same. So a court can withdraw from the subordinate courts any suit. So and the suit or appeal or any other subordinate to it.
A superior court can withdraw a bundle from the lower court to try and dispose of the same. So, a particular case is withdrawn. Suppose district court withdraw the bundle from the subordinate subcourt or municipal court and try it and dispose of it. That is the power. Withdrawal power. On its own motion, it can withdraw any suits and transfer the same for trial and disposal of any other subordinate court. Either the district court can try the case, or it may withdraw from one court and transfer it to another court to try this subordinate court to try the same. Retransfer of the trial disposal for which it is withdrawn. Either after withdrawal of the suit, it can be retransfer can be made. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு சூட்டை கீழமை நீதிமன்றங்களிலிருந்து தானாகவே வரவழைத்து அந்த நீதிமன்றமே, அதாவது மாவட்ட நீதிபதி அல்லது உயர் நீதிமன்றமோ தானாகவே விசாரித்து அதை தீர்ப்பு சொல்லலாம். அல்லது தனக்கு கீழே ஏதோ ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி இந்த வழக்குகளை விசாரித்து நீங்கள் தீர்ப்பு வழங்குங்கள் என்று சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஒரு வழக்கு மாற்றப்பட்டதை மறுபடியும் திருப்பி அதே நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்புவதற்கும் உத்தரவிடலாம் என்பதுதான் 24 கூறப்பட்டுள்ளது. Where any suit or proceeding has transferred, withdrawn under subsection 1, the court may, subject to any special direction in the order of either treat and proceed and point which transfer and withdrawn. So, when a transfer is made, any condition order can be imposed. That is any suit is transfer or withdrawal under subsection 1. ஸோ முதல் பிரிவின்படி எந்த சூட்டாவது பெறப்பட்டாலோ அல்லது மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டாலோ அவ்வாறு உத்தரவிட சப்ஜெக்ட் டு எனி ஸ்பெஷல் டைரக்ஷன், இது தனியாக ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவு நிபந்தனையின் பேரில் உத்தரவை அமைக்கலாம். தன்னால் முடிக்கணும், டிஸ்போஸ் பண்ணணும், 3 மாதத்தில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிபந்தனைகள், ஏதாவது நிபந்தனைகளை விதிக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷன் எய்தர் அல்லது விசாரித்ததை மீண்டும் ஆரம்பத்திலிருந்து விசாரியுங்கள், ரீட்ரை அண்ட் ப்ரொசீட் டு பாயிண்ட் அண்ட் அல்லது எதுவரை நடந்துள்ளதோ அதுவரை தொடர்ந்து அப்படியே வழக்கினை நடத்துங்கள். ஸோ த கோர்ட் கேன் கிவ் ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷன், எய்தர் கண்டினியூ தி ட்ரையல் as done by the court, or you can try the cases fresh trial can be added, de novo trial can be added, or it may order to continue with the same proceedings happen and further proceedings may be added. So these are the specific direction can be given by the withdrawal or transferring court. ஸோ மாற்றி அமைக்கும் நீதிமன்றம் ஆரம்பத்திலிருந்து விசாரணை செய்யுங்கள் அல்லது விசாரணை இருக்கும் கட்டத்திலே வைத்து தொடர்ந்து விசாரணை செய்யுங்கள் என்றும் உத்தரவிடலாம். ஆகவே section for the purpose of this section, court additional and assistant judge shall be deemed to be subordinate to district court. So ADJ and additional court assistant sessions and additional district courts are subordinate to principal district court. So which is suppose ADJ and PDJ, additional district judge, and additional subcourt, assistant subcourt, all courts are subordinate to principal district judge. So additional court is subordinate to principal court. The proceedings include the execution. So only the original suits and also execution petition also can be transferred. The court trying any suit transfer under the section small cause for a small cause, a suit proceed transfer under the section from the suit where no jurisdiction to try. So these are the transfer application by which when the
numerous cases are pending, more than one case is pending, different courts, and all the cases can be transferred to one and the same court. And power of Supreme Court, we have seen district court and high courts power to transfer, but whether Supreme Court has power to transfer the suits, etc. The power of the Supreme Court is given under section 25 of CPC. On hearing the after hearing the Supreme Court may at any, if it is satisfied, order expedient and instead of justice direct the suit or appeal or other transfer from a high court, other city civil court or state court or other cities in any other state. So Supreme Court has power to transfer cases of high court or city civil courts from one state to other state, or one high court to other high courts. So Supreme Court has power to, like that of high court and district court. The power of the Supreme Court, the cases pending before the high court or civil courts in one state to other state. Suppose a civil case is pending in Tamil Nadu and another case is pending before some recovery of money. One party filed a suit at Bombay and one party of Tamil Nadu filed a suit at Tamil Nadu state. So we can file a transfer before the Supreme Court. Either the Bombay case or the Tamil Nadu case may be transferred to one and the same district. So certain HMOP you have come across, parties of different state files proceedings, matrimonial disputes in two different states. Then the transfer of it should be filed before the Supreme Court. So Supreme Court, if it is at different states, the transfer application will lay only before the Supreme Court. Supreme Court க்கு எந்தெந்த நேரத்தில் அதிகாரம் இருக்குன்னா, அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு அல்லது ஹை கோர்ட்டில் வேரியஸ் ஹை கோர்ட்டில் பெண்டிங் இருக்குதுன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே ஹை கோர்ட்டில் பண்ணலாம், அல்லது அது தானாக எடுத்துக்கலாம், வித்ட்ராயல் பண்ணி எல்லாத்தையும் கேட்கலாம். சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போடுவாங்க, எல்லா ஹை கோர்ட்லேயும் போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் போட்டிருப்பாங்க. உடனே எல்லாத்தையும் வாங்கி சுப்ரீம் கோர்ட்டை அது டெசிஷன் எடுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அதே சமயம் இப்போ ஒருத்தர் ஒரு மணி ஒரு அக்கௌண்ட் சூட்டு, ஏதோ ஒரு டிஸ்பியூட்டும், பொருள் வாங்கினது, பாம்பே மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருக்கிறாரு, ஒருத்தர் தமிழ்நாடு கோர்ட்டில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாரு. இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸையும் ஒரே இடத்துல நடத்தணும்னு சொல்லி எங்கே ஃபைல் பண்ணான்னா, ஏன்னா வேறு வேறு ஸ்டேட்டாக இருக்கிறதுனால சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தான் பவர் உண்டு. பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அந்த திருமண கேஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்காரர் ஒரு ஸ்டேட்டில் இருப்பார், மனைவி ஒரு ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க. அப்புறம் ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சு வெவ்வேறு ஸ்டேட்டில் போய் வசிச்சிட்ருப்பாங்க. சம்சாரம் அங்கேருந்து ஒரு ஆந்திராவில் கட்டிக்கிட்டு வந்திருந்தா மறுபடியும் அப்பா வீடு ஆந்திராவுக்கு போய் ஆந்திராவில் ஒரு கேஸ் போடுவாங்க, ஹஸ்பண்டு தமிழ்நாட்டில் ஒரு கேஸ் போடுவார். ஸோ இந்த மாதிரி வழக்குகள் வெவ்வேறு மாநிலத்தில் இந்த கணவன் மனைவி என்ற வழக்குகள் நிலுவையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து உத்தரவு பெற வேண்டும் என்பதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய இது. அதுபோக in dismissing any application to the Supreme Court, application is frivolous and compensation may be given 2,000 rupees. So if any person files vexatious transfer of fee in order to drag on the case, Supreme Court can impose compensation up to 2,000 rupees. So this law is applicable to suit or appeal other proceedings. So this Supreme Court power is, if appeal is pending or pending appeals or suits, other proceedings to be transferred. So Supreme Court. So with regard to objection,
of place of suing and pecuniary and pending of various suits in different courts, how to get the transfer order. These are the sections we have seen. So objections when can be raised, and when different suits are pending in different courts, different jurisdiction, how to get the transfer and should be tried in one and the same court to avoid conflicting judgments. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஒப்பினுடைய இதே என்னென்னா நோக்கமே இப்போ 2 கோர்ட்டில் பாம்பே கோர்ட்டில் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க, சூட் டிஸ்மிஸ் இருப்பாங்க. தமிழ்நாடு கேஸில் சூட்டு வந்து டிகிரி எடுப்பாங்க. இப்போ பார்ட்டி எந்த சூட்டை வச்சு எந்த வச்சு இது பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி வேறுபட்ட தீர்ப்புகளை பெறக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் உத்தரவு பெறுவதற்கு இந்த சட்டங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை கிளாஸ் in CPC. Then next class is place of institution of suit. So how a suit can be instituted and summons. These are not so much of material, but I will explain to some extent. But as far as transfer OP is concerned, this is the sections are available, not in rules, that is orders are not available to transfer the cases. So you have to file a transfer OP before sections of CPC, not under orders. ஸோ இந்த பிரிவுகள் சட்ட பிரிவுகள் உள்ள உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் மட்டுமே வழக்குகளை மாற்றி உத்தரவு பெற முடியும். ஆகவே இந்த சட்டப்பிரிவுகள் மிகவும் முக்கியமானதாகும். அடுத்து விதியில் உள்ள கட்டளைகளின் அடிப்படையில் ஒரு வழக்கினை மாற்றி அமைக்க மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது. ஆகவே as far as civil practice concerned, these sections are very important to file a transfer OP and get order. சிவில் உரிமையியல் வழக்குகளை நடத்துவதற்கு இந்த பிரிவுகள் மிகவும் முக்கியமான பிரிவுகள். இதை வைத்துத்தான் நீங்கள் வழக்குகளை மாற்றி அமைத்து உத்தரவு பெற முடியும். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் OP அண்ட் அதர் திங்ஸ் அண்டு எங்கள் இன்ஸ்டியூஷன் எப்படி வழக்கு தாக்கல் செய்வது என்பது பிரிவு 26 மீது சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதெல்லாம் அது ஆர்டரோட கற்படாகி வரும். ஸோ அதெல்லாம் மினிமைஸாக பார்த்துட்டு we can as quick as possible important sections of CPC 80 CPC, so many important sections are there, and we will go to order rules. So thank you for watching my class. This is the civil procedure code class. I am having a channel of Ilango Ramsamy Advocate in YouTube. I have posted so many lectures on various subjects. You can search my channel and subscribe my channel. You can browse in YouTube and get my all lectures, and you can use it. Thanking you.